I'll speak in English if you don't mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hey, this is all the greetings, and I'm very proud to actually to have these greetings, not only in Indonesia but also when I'm actually overseas. The greetings actually represents how our value of Indonesia called unity in diversity. And so the greeting that I just said was actually from various religion in Indonesia. Ini bahasa Inggris? It's okay, right? In bahasa. So a very good afternoon, esteemed participants, ladies and gentlemen. It is actually an honor for me to stand with you here today to reflect on a question that speaks to both urgency and opportunity. How can we build future beyond jobs by reimagining education in today's rapid changing world? And that is the question. We live in a time where the pace of technological advancement, shifting global priorities, and social transformation are fundamentally reshaping how people learn, work, and contribute to society. In my first slide here, allow me to share actually an overview of Indonesia's current education and labor force landscape. As of today, only a very small percentage of Indonesia labor force is university educated. But even those who have actually reached that milestone, it doesn't always get easier. Many still find themselves facing challenges from shrinking jobs or shrinking job markets to the growing mismatch between education and employment. And the contrast and constant shift in what the future of work demands. So allow me to elaborate further in the next section of this. Today, Indonesia labor force stands at 152 million people. Yet, only 10% of them hold a university degree. That means for every 10 workers, only one has completed higher education. This is the reality. The reality highlights a significant education gap that cannot be overlooked. It's the truth. Access to quality education is essential to shaping the capability and resilience of our workforce. However, only 76% of children ever or never completed school due to economic constraints, and that's another reality. And while it may not happen overnight, the consequences are real. When education gaps persist, we see reduced workforce competitiveness on a national scale. And beyond the economy, there are deeper social impacts, widening inequality, and limited social mobility. This is not just about statistics. It's about real life. It's about real people. It's about real futures. If we hope to build a future beyond jobs, a future where people can thrive and adapt, then rethinking
rethinking of our education must be our shared priority. In recent years, we have seen growing news of layoff, rising unemployment figures, and challenges faced by graduates entering the workforce. This reflects a deeper concern, the reality of a shrinking job market. Sectors that once generated large numbers of jobs are no longer as robust. Automation, evolving business models, and global economic pressures have limited opportunities, especially for those without specialized skills. And this isn't affecting individuals. It's a broader shift in our economy and labor market. Unemployment among university graduates has been rising steadily year after year. Today, finding the right job is no longer as simple, as certain as it once was. That's the reality. On other shrinking job markets, one of Indonesia's key challenges today is mismatch in skills. It's quite but serious gap where the skills people have, the skill industry need, simply do not align. While unemployment remains high, the nearly half of companies in Indonesia still struggle to find the right talent. This isn't just a number, it's a clear sign that skill unmatched or mismatch is real. And it doesn't end there. According to a recent report by McKinsey, demand for digital skills and problem-solving abilities is rising across Indonesia. And without these skills, many find themselves left behind, even as new opportunities emerge. This brings us to our next discussion, the future of jobs. As skill demands continue to evolve, staying ahead means not just creating opportunities, but ensuring our workforce is ready to meet them. Beyond a shrinking job market and skills mismatch, even our university-educated labor force faces a greater challenge, keeping pace with rapidly evolving skill demands in the years ahead. According to the World Economic Forum's Future of Jobs Report 2025, our global labor markets are set to experience major shift, a very major shift. Around 170 million new roles are expected to emerge, but 92 million existing ones may disappear. Traditional professions such as bank tellers, cashiers, and clerks are expected to decline, driven by rapid technological shift. I believe many of you are already witnessing the transformation in your own field day by day. It's already unfolding around us, and it calls us for a serious reflection on how we prepare our people, not just for jobs, but for resilience and adaptability. We've seen the challenges laid out, but now comes the key questions. How can we overcome these challenges in our education sectors?
the next question, what step should the government, the private sectors, and the civil society to take more forward together? And that's all the questions that we have. The government has taken steps to reduce education gap from Sekolah Rakyat or people's schools, a new initiative offering free quality education for all, to the Smart Indonesian programs, which provide cash assistance to students from vulnerable backgrounds. But government efforts alone are not enough. It is not enough. Support from the private sector and civil society is essential. The Pintara program, as another example, by Tanoto Foundation, focuses on strengthening the foundation, improving basic educations by enhancing teachers' quality and school leadership across more than 1,100 schools, bringing change to more than 600,000 students. We see it too in civil society through initiatives like 1,000 Guru Foundation or 1,000 Teachers Foundation, a social organization focused on education, reaching out children in remote areas across 40 cities in Indonesia and parts of Southeast Asia. Together, these efforts show that the closing education gap is not a task for one group alone. It is shared responsibility between all of us. Across Indonesia, we see various initiatives stepping up not only to close the education gap, but also to address the challenges of a shrinking job market. Strengthening vocational and entrepreneurial skill is key. If we want a force that's not only employed, but adaptable and ready for the futures, investing in skill must be our shared priority together. This is how we build resilience together. Through government efforts, we have what we call the Kartu Prakerja program or pre-work program that has helped equip millions of Indonesians with hard skill, soft skills, and entrepreneurial knowledge, ensuring they stay competitive in an evolving economy. Meanwhile, we also see this in action through programs like Astra Tech Vocational School and its scholarship opportunities, helping young people gain industry relevant skills. And last but not least, through the MOS Entrepreneurial House, or we call it Rumah Wira Usaha Masjid, initiated by Dewan Masjid Indonesia or the Indonesian Mosque Associations, where communities are empowered with training and support to build mosque-based entrepreneurship and strengthen local livelihood. So far, we've been strong participation, including 50 MSMEs owners who have joined our training of trainees programs, and 682 MOS entrepreneurs have taken part in various skill development activities under this program, which is now only in pilot, and we will be actually scaling it up to all over. We have at least 800,000 registered MOS, and that will be actually launched throughout and scale up the whole of Indonesia. As we near the ending, my presentation, allow me to actually highlight another key priority of overcoming skills mismatch by ensuring stronger alignment between education and workforce needs. As part of Indonesia's effort to close the skill gaps, the government is taking an important step forward to further reform the national education curriculum by adding what we call the relevant knowledge and skills of coding and artificial intelligence or AI.
The goal is clear. The goal is clear, not just to teach theory, no, but to ensure students gain practical, relevant skills that prepare them for the real demands of the future workforce. At the same time, support from the private sector and civil society remains important. Through initiatives like the Indika's Foundation education programs and PJAR Future Skills, efforts to build the capacity of young talent remain strong. It is crucial not only to prepare people for work, but also to equip them with the skills to be ready for the future. Before I close, I invite all of us to reflect and look for best practices we can learn from that Indonesia has the opportunity to advance and rethink its education future by drawing inspiration from successful models around the world. Allow me to share two examples that stand out: Vietnam and China. Vietnam demonstrates strong government commitment through its long-term education development strategy, extending to 2045 and setting a very clear targets for education completion at all levels, ensuring a broader access and quality of its people. One of its key focuses is actually improving the overall quality of its teachers, recognizing that good teachers are the foundation of a strong educational system. Meanwhile, China shows the power of investing in people and talent. Today, China accounts for over 400% of global AI-related research. This reflects not only strong investment in talent, but also the ability to turn academic research into real-world innovation. In fact, recent research highlights how China AI research, the output of it has now surpassed that of the United States, of the European Union, and even the United Kingdom combined. These examples reminds us investing in education and talent is not just about catching up. It is about shaping the future. As we work to overcome the challenges of skills mismatch and shrinking job market, every effort counts. From education to community-based training, it is a small but meaningful step. And with this, I would like to happy to hear ideas and initiative on this important matter and for us to have some discussion. So at least to provoke a discussion between us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau gitu dari saya, kan tadi Pak Arsjad bilang salah satu kuncinya harus ada kolaborasi pemerintah, private sector sama civil society. Nah, ini kan gampang diomongin tapi kejadiannya susah ya Mas. Gimana caranya supaya kami ini yang di civil society, nomor satu bisa kerjasama dengan private sector dulu nih. Private sector itu ngelihatnya gimana sih? Gimana? Apa yang bikin private sector mau kerjasama sama civil society? Nah, terus yang kedua yang berat nih, kan Pak Arsjad yang bisa tahu nih apa yang ada di kepala pemerintah, soalnya dari civil society pemerintah tuh paling jauh tuh biasanya tuh. Harus ada jembatannya tuh. Nah, apa yang menurut Pak Arsjad bisa membuat kolaborasi itu bisa kejadian gitu, daripada kan kalau sekarang tadi effortnya masih sendiri-sendiri nih, gimana supaya effortnya itu bisa jadi satu gitu Pak Arsjad? Mungkin bahasa Indonesia ya, ada mungkin yang yang kita bisa lakukan Pak. Sebetulnya konsep yang dilakukan oleh World Economic Forum itu kan, misalnya contoh dalam adanya forum itu adalah menemukan tiga pihak.
pemerintah, private sectors, dan civil society ataupun NGOs and so forth. Jadi kalau saya melihatnya triangle ini harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana? I think on the private sector side ya, kita bisa lihat kok perusahaan-perusahaan yang dimana sangat concern terhadap education. Ini contoh misalnya Astra, contoh misalnya Indika, contoh seperti Tanotos. Kenapa nggak mulai dulu dengan yang memang kita lihat ya, private sectors yang memiliki foundation ataupun punya programs yang memang menuju kepada pilar pendidikan. Dan mungkin disinilah bisanya bekerja sama sebuah contohnya association. Contoh ada satu asosiasi Pak, namanya Indonesia Business Councils IBC. Suatu asosiasi yang baru terjadi about 2 years ago. Yang dimana di situ juga seperti World Economic Forum pengen menemukan ketiga ini, gitu ya. Why don't we start? Gitu. Karena the private sectors merasa ini penting sekali. Karena tadi future talents, jobs, how to create the right jobs. Karena pada sisi lain kita juga membutuhkan skills yang kita butuhkan along ke depan. Nah di sisi ini saya rasa dari sisi pemerintah sendiri, apakah itu dari Kementerian Pendidikan, kantor Komenko dan segala macam dari sisi pendidikan, saya rasa bisa kita duduk. Yang penting adalah memulainya Pak. I think mereka juga ingin. And how we put this together, kita duduk triangular untuk meeting itu. Nah kalau mau saya buat challenge ini. Setiap tahun kita membuat suatu forum, kayak World Economic Forum lah, namanya Indonesia Economic Summit. Salah satu yang selalu didiskusikan adalah about future jobs. Nah di sisi ini future jobs itu kan base-nya kepada education. Nah mungkin bisa dibuat round table discussion yang kita minta dari Indonesia Business Council untuk mengundang teman-teman daripada NGO khususnya untuk pendidikan dengan bermacam-macam solusi pemikiran yang ada untuk melakukan sharing. And I think we can start from there Pak. Oke, jadi IBC bisa memfasilitasi Pak ya? Menurut saya bisa. Memediasi. Gitu. Karena pemikiran salah satu daripada inisiatif IBC itu suatu organisasi yang menjadi think tank untuk memberikan policies yang kita ingin kontribusikan untuk pembangunan bangsa ini. Dan education itu menjadi kunci. Kenapa? Karena balik-baliknya tadi, for the future of jobs, we need to make sure that tidak terjadi mismatch. Kita ingin itu menjadi align, dan di sini kita mungkin bersama-sama harus membuat yang namanya peta jalan of skills. Karena apa yang kita butuhkan in the next 25 years dengan teknologi yang ada, industri mana yang mau dituju oleh Indonesia, dengan demikian kita bisa membuat yang namanya tadi roadmap of skills for Indonesia. Dengan caranya bisa macam-macam. Dan sekarang ini kan reality is practical ataupun pengalaman lebih penting daripada just merely about education. Oke, jadi belajar lebih penting daripada sekolah Pak. It's actually in a way what you saying true. Karena penting apa knowledge-nya kan sebetulnya. And you gain and practicing itu lebih, saya rasa lebih menjadi tujuan ke depan. Oke, kalau gitu, Mas ada, silahkan Mbak. Pendidikan itu bukan untuk mencari kerja, bukan untuk jadi pekerja, kira-kira begitu. Nah, tapi kan kenyataannya begitu anak-anak keluar dari sekolah atau university, they need work ya, they need job gitu. Jadi kembali lagi kita ke kenyataan bahwa ya dia memang harus punya skill yang bisa dipakai di industri gitu. Nah, maksud saya pertanyaannya, bagaimana kita menjembatani gitu ya, filosofi pendidikan yang memanusiakan manusia, memanusiakan peserta didik dengan kebutuhan industri, dengan kebutuhan dia sendiri untuk punya penghasilan gitu. Itu satu. Kedua tadi tentang mismatch. Pendidikan di university itu kan 5 tahun lah, 4 tahun paling cepat mungkin ya. Saya kira tidak akan bisa secepat itu university itu menyesuaikan kurikulumnya dengan perubahan kebutuhan industri yang begitu cepat begitu. Bagaimana kita mengatasi ini Pak? Apakah kalau setahu saya kan universitas itu sebenarnya ada S1, ada vokasi. Apa memang harusnya difokuskan saja? Ya sudah, yang memang punya skill itu yang vokasi. Kalau yang
lulusan S1 yang nanti kalau mau kerja harus kursus lagi, harus training lagi. Walaupun tidak semua perusahaan bisa menyediakan training untuk pekerja baru kan, paling hanya perusahaan besar. Yang kecil-kecil kan maunya ya terima yang sudah jadi gitu. Nah ini bagaimana Pak menjembatannya? Terima kasih. Masih Bu. Very good question Mbak. Ibu begini, saya kebetulan pada waktu itu saya sebagai Ketua Umum Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri, dan saya ditunjuk oleh Presiden pada waktu itu salah satu orang, ya salah satulah yang menjadi tim untuk memikirkan mengenai vokasi nasional. Ya, karena memang dari sisi perusahaan tadi kan mismatch ini yang membahayakan, karena kita butuhkan lebih banyak misalnya skill dari sisi digital misalnya dibandingkan akuntan gitu, karena sekarang akuntan itu bisa dibuat oleh satu software misalnya sebagai contoh ya. Nah, jadi itu ada keinginan besar dari perusahaan. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Ibu Dirjen Vokasi, Bu. Terus saya tanyakan, Bu, yang skill apa yang dibutuhkan ya untuk anak-anak? Apa nih skillsnya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25? Pertanyaan yang harus bisa dijawab. Pada waktu itu Ibu Dirjen mengatakan kita nggak punya Pak, kita nggak punya. Saya mikir pada waktu saya bilang si Ibu ini nggak ngerja atau apa gitu. Bukan itu Bu. Ternyata adalah gini, bagaimana kita mau mendefinisikan skill apa yang dibutuhkan kalau kita belum memikirkan Indonesia mau kemana. Contoh, Indonesia 25 tahun lagi kita ingin masuk ke industri katakan nikel waktu itu misalnya, atau kendaraan listrik, atau ingin nanti green transition pakai solar dan segala macam. Ya. Nah, kalau kita tidak punya pemikiran ke depan, mau tujuannya kemana, dan kita tidak bisa mendefinisikan teknologi apa yang diperlukan. Kalau kita bisa tahu teknologi apa yang kita butuhkan ke depan, baru kita bisa tahu skill apa yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depan 5, 10, 15, 20 tahun akan datang. Nah, itu mulainya dari situ Bu. Nah, disinilah memang harusnya tadi dikatakan selama ini kebanyakan yang dilakukan dalam sistem kurikulum kita dan juga pemilihan yang ada dari sisi pendidikan adalah more supply oriented, bukan demand oriented. Ya. Nah, sebetulnya everybody sudah mulai realize ini sudah sesuatu, something is wrong. Kenapa? Memproduksi akuntan sebanyak 100.000, kebutuhannya hanya 10.000. Ya, itu realitas yang ada. Nah, jadi dengan itu penting sekali untuk pertama step awal Bu. Kita sekarang ini sudah ada pemikiran, makanya kami pada waktu itu contoh Bu, adalah kita harus membuat roadmap Indonesia menuju 2045. Mau ngapain sih kita? Nah, dari setelah itu kita tahu roadmapnya itu, which is sekarang sudah ada. Itu untuk kita melakukan provokasi kepada pemerintah, karena mesti ada long term plan. Kalau nggak ada long term plan susah. Nah, disitulah baru keluar nih, mesti keluar nantinya kira-kira next 5 tahun, 10 tahun untuk apa peta skills tadi Bu. Nah, baru dari situ, baru kita bicara juga mengenai education system kita. Kita mempertanyakan, apakah education system yang ada sekarang ini cocok? Tadi Ibu mengatakan vokasi, Bu mengatakan university. Ya Bu, fakta yang ada per hari ini, hanya 10% dari anak-anak kita itu masuk menjadi S1, bisa S2 ataupun S3. Kebanyakan dari itu harus ada SMK ataupun SMA, tapi yang paling banyak hari ini menyedihkan SD, SMP. Fakta Bu. Nah, jadi dengan begitu bagaimana nih kita mempunyai fakta yang tadi kita miliki itu, bersamaan mereka juga perlu jobs. Nah, disinilah makanya pentingnya bagaimana mengalahin ini. Satu hal, apakah perlu kita masukkan vokasi? Itu bagian daripada education system kita. Jadi orang bisa memilih mau ke technicals atau tadi keguruan ke S1 dan semuanya.
Yang dimana juga kita mesti menyadari tidak semua keluarga itu mampu. Jadi juga memberikan kesempatan untuk mereka untuk mengatakan oke, ambil skills dulu, ambil sertifikasi, setelah ini saya kerja dulu. Saya bisa bantu keluarga saya balik lagi, saya ambil lagi sertifikasi, saya bisa naik pangkat, saya bisa membantu lagi. Nah, ini yang dilakukan di Jerman, di Swiss, dan lain-lain, di mana vokasi itu bagian daripada pendidikan. Dan saya sih condong untuk lebih itu, karena apa? Lebih banyak praktikalnya, 70% practical, 30% teori. Karena akhirnya yang dibutuhkan adalah praktikal tadi, gitu. Nah, jadi dengan itu, kalau saya melihatnya, Bu, ini kita harus memang memikirkan kembali dan harus melihat bahwa apa yang dibutuhkan tadi kuncinya. Jadi balik kepada roadmap yang ada, education system kita yang mungkin harus kita mulai pikiran untuk merubah, membawa tadi vokasi ke dalam education systems yang kita miliki. Mungkin itu, Bu, dari saya. Thank you. Oke, karena waktunya terbatas, terima kasih Pak Arsjad.